Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igusti Lana Mahata. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMK Pegri 5 Denpasar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 dengan materi prosedur teks menggunakan model pembelajaran project based learning. Pada sana Tangan jari. Om Swastiastu. Okay, well, good morning everyone. How are you this morning? Good morning, Okay, I'm very well, thank you. Before we start learning, let's pray together. Could you please, Nana, begin to pray? Before we start learning, let's pray together. Pray together. Pray finish. Okay, thank you. Okay, as usual, before we start learning, I will check your attendance first. Who is absent today? No one is absent today. Okay, good. Well, before we start learning, before we continue our study today, so I have one question for you. Have you got breakfast this morning? Yes. Okay. What do you have got for breakfast this morning? Okay, Nanda, have you got breakfast this morning? Bread and tea. Bread and tea. Okay. Do you know how to make tea? Add this also sugar to the gas, fill the tea bag, and pour the boiling glass. Okay, good. So when we talk about how to make something, yeah, when we talk about how to make something, so what type of text is it? Yes, Priya? Procedure text. Okay, it is about procedure text. So today we are going to talk about procedure text, especially for manual procedure text. Okay, this is the learning objective. Yeah. The first one, at the end of the lesson, you are expected to be able to. The first one, analyze the social function, structure, and language feature of procedure text, especially for procedure text manual. Ya, jadi ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, pada akhir pembelajaran kalian bisa diharapkan bisa menganalisis. Ya, yang pertama menganalisis fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari prosedur text. Itu yang pertama. Kemudian the second one is make written text about procedure text manual. Jadi yang kedua, nanti di akhir pembelajaran kalian diharapkan bisa untuk membuat satu saja, ya, satu contoh jenis prosedur text, khususnya prosedur text manual. And then what you have to do during the lesson. Ya, jadi apa yang harus nanti kalian lakukan selama pembelajaran? Ya, jadi yang pertama adalah watch the video and answer the question. Yang pertama adalah nanti kalian akan menonton sebuah video, kemudian setelah itu silakan kalian analisis videonya, kemudian dijawab seperti itu. Ya. And then the second one is exploring information about procedure text. Yang kedua, kalian nanti akan menggali informasi, ya, mengeksplor tentang apa itu procedure text, kemudian social functionnya seperti apa, language feature-nya seperti apa, dan cara membuatnya seperti apa. Ya, this is the second activities. And then the third activities is you have to make a group, ya, make a group project. Jadi nanti kalian akan tugaskan, ya, di dalam kelompok
itu membuat satu contoh project ya. Project itu temanya adalah prosedur teks manual. The last one is presenting the project. Jadi yang terakhir adalah kalian akan mempresentasikan ya. Jadi yang terakhir kalian akan mempresentasikan dengan grupnya tentang project yang sudah kalian buat. Ya, project itu nanti akan kalian buat di aplikasi Canva. Ya, biar lebih menarik. Jadi itu aktivitas yang akan kalian lakukan selama proses pembelajaran ini. Ya, oke. Are you ready to study? Okay, to make you more excited about the study today, so next we are going to play the games. For the ice breaking. So jadi kalian nanti biar lebih semangat belajarnya, sebentar kita akan games ya, ice breaking, sehingga nanti kalian akan lebih berkonsentrasi untuk belajar. The game is about clapping games. Maybe you have already familiar with clapping games. It is the simple game, the easiest game. So the instruction is, jadi caranya adalah when I say clap one, you have to clap one time. When I say clap two, so you have to clap two times. And when I say clap three, you have to clap three times. And last one, if I say clap four, you have to clap four times. And if I don't say clap, you don't have to clap your hand. Okay, understand the instruction? Okay, good. Okay, now let's play the games. Student, are you ready? Okay, let's start. Pay attention, please. Okay, clap one, clap two, clap three, clap four, clap one, clap two, clap three, one. Clap one, clap two, clap three, clap four, clap one, clap two, clap three, clap four, one. Okay, give the applause. Next, I will show you the video. It is about prosedur text. And then please watch the video, and after that you have to answer the question in the video. Okay, this is the video. Okay, I will repeat once again. Would you please pay attention on the video and then answer the question. Okay, I will repeat the video once again.
Okay, student, that's all the video. Do you get it, the point? Do you get the point of the video? Sudah kira-kira ada bayangan apa isi dari videonya? Oke. Nah, ini might be you usually use this washing machine might be in productive lesson. Ya, di pelajaran produktif kan kalian biasa artinya apa namanya memakai ya, terutama di pelajaran laundry. Bapak rasa tidak begitu sulit ya untuk memahami dari video ini. Ya, oke. So now please answer the question. Question number 1. What is the video about? What is the video about? What is the video about? Yes, really? How to use washing machine. Okay, how to use washing machine. Okay, Priya. What is the video about? How to use washing machine. Okay, how to use washing machine. Okay, this is right. Okay, the second question. According to the video, what kind of material do you need to operate washing machine? Okay, according to the video, what kind of material do you need to operate the washing machine? Melanie? Washing machine deterjen. The first one is Washing machine washing machine, that deterjen. detergent and dirty clothes. Ya, jadi itu. Kira-kira itu ya, ada 3 ya secara umum ya, ada 3 material yang dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin cuci. Yang pertama ada apa? Washing machine pastinya. Yang kedua, detergent. The last one, okay, dirty clothes. Okay, good. And then the third question: how many steps do you need to operate the washing machine? How many steps? Berapa langkah? Menurut video tersebut, berapa langkah kira-kira yang digunakan untuk mengoperasikan mesin cuci? Okay, Agum? 7? Okay, 7 steps. Okay, coba Bapak cek dulu gininya, yang lainnya. How many steps? How many steps do you need to operate the washing machine? Tawan, how many steps? Okay, good, 7 steps. Ya, oke, jadi and then the question number 4. Can you explain the step? Okay, can you write in front of the class in the whiteboard the first 3 steps how to operate the washing machine? Jadi silahkan coba dituliskan ya. Merasa sudah tadi diingat ya. Coba tuliskan 3 langkah pertama untuk mengoperasikan mesin cuci. Okay? Who wants to write? Regina, do you please write?
Okay, always check the care label first. And then separate the lights and dark. Lights and dark. Yang berwarna gelap dan cerah ya. Oke. Good. And your choice of laundry detergent. Okay, give me plus. Okay, student, and then the next 4 step. Siapa yang mau menuliskan 4 langkah terakhir? Raise your hand, please. Raise your hand. Okay, Donny, you please write down. Okay, number 4 is add fabric conditioner. Okay, good. Give me applause to your friends. Okay, this is the 7th step. Can you underline the verb? Can you underline the verb? Can you find the verb in the 7th step? Bisa kalian menemukan kata kerja dari 7 langkah tersebut? Bisa? Ada yang bisa? Ciri-cirinya adalah mereka berada di awal kata biasanya kata kerjanya. Okay, can you find the verb in the sentence? Bisa kalian menemukan kata kerjanya di 7 kalimatnya ini? Okay, raise your hand please. Okay, pertama silakan lagi dari bawah ini. 3 aja dulu, 3 kata kerjanya. Silakan dulu. Yang kerjanya. Oke, nomor 2, nomor 3, nomor 4 lagi 1 sama ini. Oke, good. Kemudian yang 3 lagi kata kerjanya siapa? Oke, di sini kan udah ya, sini udah, sini sudah. Nah, coba, could you please underline the word? Okay, choose, start. Okay. Nah, sekali lagi tadi kata kerjanya itu adalah yang pertama check ya, kemudian separate apa? Pisahkan, ya. Sama juga ini tambahkan choose, start, remove, okay, give your closing. Okay, the last question. What types of tag is it? Yang lain?
Right? Gampang sekali. It is very easy, I think. Oke, Konata. Prosedur teks. Oke, prosedur teks. Jadi prosedur teks tentang manual ya. Prosedur teks manual artinya itu adalah cara mengoperasikan sesuatu. Ya, ini yang disebut dengan prosedur teks manual. I will explain, a little bit. I will give you some information about what is prosedur text, what is the social function of prosedur text, what is the language feature used in prosedur text. Ya, jadi sebentar akan jelaskan apa itu prosedur text, fungsinya prosedur text itu apa, kemudian grammarnya ya, kalimat yang digunakan dalam menyusun prosedur text. Ya, so the first one is about what is prosedur text. Di sana sudah dijelaskan ya, prosedur text is a text that explain, inform, or help the reader on how to make or use something. Kemudian ada social function. This is the social function, fungsi sosialnya, ya. Jadi tujuannya untuk apa sih kita membuat atau menulis sebuah prosedur teks manual, ya. Okay, the purpose of the prosedur text is to show how something is made. Jadi teks ya, show how to how something is made, ya, yang menerangkan bagaimana sesuatu itu dibuat, ya, seperti itu. Through the sequence of step, yang melalui langkah-langkah yang dipaparkan di sana. Oke? Tujuan prosedur text adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan atau digunakan melalui langkah-langkah yang dilakukan. Ya, contohnya seperti ini ya. There is 7 step. Oke. And then structure, strukturnya. Jadi kalian tidak sembarangan yang menulisnya. Jadi kalian harus ada panduannya. You have to use the guidance when you want to write or make the prosedur text. Jadi this is the structure. The first one is goal. Dijelaskan sudah di sana. Goal merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan maksud atau tujuan. Ya, simpelnya adalah ini adalah judulnya. Goalnya itu adalah judul dari teks prosedurnya. How to operate a computer, how to operate the printer, ya, how to use the iron maybe, ya, dan yang lainnya. Itu kita pastikan dulu goalnya apa, judulnya apa yang mau kita buat. Itu yang di goal. Kemudian ada material, ya, materials or equipment. Ya, kalau di angka kan ada equipment, room, apa lagi deterjen dan sebagainya. Ya, itu termasuk ke material. Ya. Kemudian the last one is steps. Ya, langkah-langkahnya. Ya, instruksi untuk membuat atau melakukan sesuatu. Sudah tadi. Ya, bahasa sudah jelas. Do you have any question maybe from the structure of the text? Okay, I think all of you is already understand. Next, language feature. Ini adalah kalau disimpulkan itu kaidah kebahasaan atau bahasa yang digunakan, kalimat yang digunakan untuk menulis
sebuah prosedur text. How to use simple present. Ya, kebanyakan ya materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya juga menggunakan simple present. Kalau sudah paham simple present. What type of verb we use when we talk about simple present? Kata kerja bentuk berapa yang kita gunakan ketika kita bicara tentang simple present? Verb? Ya, verb one ada check, separate, add, choose, start, remove. Ya, itu menggunakan kata kerja bentuk. Ya. We use imperative sentence. Imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Jadi untuk imperative sentence itu tidak menggunakan subjek. Ya, jadi subjek yang Ayu Dewi sedikit itu tidak digunakan. Kita langsung menuju kata kerjanya. Ya, untuk menyuruh seorang melakukan suatu. Nah, ini dia contohnya. Di sini tidak ada subjeknya. Ya, pasti diawali dengan kata kerja dulu. Check, care, label first, separate, like, stand up, add your choice of laundry, detergent, dan selanjutnya. Kemudian menggunakan kata penghubung. Kata penghubung ada firstly, secondly, ada first, second, then after that, finally. Firstly, pertama-tama, secondly, yang kedua, then, kemudian, after that, setelah itu. Okay, this is the example. Ya, of procedural text manual. Have any questions so far about this? Okay. What you have to do next? Ya, yang harus kalian lakukan adalah ya sebentar. You have to make a group. Consist of 4 person. Okay, now please make a group of 4. Okay, please make a group of 4. Okay, student. Is everyone is already in group? Is everyone is already in group? Apakah sudah semuanya in group? Sudah berapa orang bertanya? Okay, next I will share you the student worksheet. Ya, saya Bapak akan bagikan untuk LKPD-nya. Semuanya dapat LKPD? Okay, so please discuss with your friends, with your group. You have to make a project. It is about procedural text manual. Jadi sebentar silakan kalian membuat sebuah contoh teks di Canva. Ya, contoh prosedur teks manual. Ya, silakan buat di Canva. Silakan diskusikan di topiknya. I give you 30 minutes. Bapak akan kasih waktu kalian 30 menit ya untuk mengerjakan tugas proyeknya. Ya, sekali lagi setelah 30 menit silakan kalian kumpulkan ya, you have to collect your project work in Google Form. Silakan kalian nanti kumpulkan proyeknya, submit ya di Google Form yang sudah Bapak kirimkan di WhatsApp group. Nah, after you finish, submit your work, your group project, and then you have to present. Yeah, you have to present your project in front of the class, and the other group might be give
the comment to your friends project. Okay, student, have you finished the project? Okay. Have you submit the project to the Google Form? Dah ya? Dah dikumpulkan di Google Form? Dah semuanya? Okay. If all of you is already finished, yeah. If all the group is already finished, so next, what you have to do is to present your project in front of the class. Siapa yang ingin presentasi ya? Silakan grupnya Anda. Hello everyone, good morning. I'm from group 1. Will present about the present text. The title is How to Use Camera. First, I will introduce myself. My name is Kada Aprilianisi. My name is Tunandaya Pratama. My name is Gede Bagus Sapragiri. Ini Nyoman Putrawan. Okay, material first original camera DSLR or packet camera or the others camera that you have. And second, the That's all my presentation. Do you have any question? Siapa? How did we connect the word in the text? And after that, Okay. Because student. From group 3. Today we will present about the procedure text. The title is How to Use a Blender. Plug your mirror into a wall outlet close to your wall area. That's all our presentation. Thank you. Okay, give me the box. Okay, well, student, from the presentation, yeah, about your project, it is already good. Ya, jadi setelah kalian presentasikan proyeknya, ya secara umum sudah bagus sekali ya, lihat ya dari desainnya yang sudah kalian pakai itu sudah sangat menarik. Kemudian topiknya sudah sesuai ya tentang prosedur teks manual. Ya, jadi topiknya sudah sesuai ya. Diperhatikan juga penggunaan kalimatnya. Ya, untuk prosedur teks yang sudah dijelaskan tadi itu menggunakan kata kerja. Untuk pertama, imperatif sentence. Tadi ada beberapa juga yang masih miss mengenai kata kerjanya, imperatifnya, masih kemudian konektifnya, ya, yang masih belum tepat seperti itu. Ya, jadi secara umum sudah bagus. Ya, nanti ditingkatkan lagi untuk apa namanya prosedur teksnya. Oke, do you have any questions so far before we end the meeting? Do you have any questions so far? No. Okay, good. So before we end the meeting, I have some question for you related to the topic what we have discussed today. Jadi, Bapak ada pertanyaan sebelum kita akhiri ya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya. What have you learned today? Prosedur. Can you explain the structure of prosedur text? Bisa menjelaskan sedikit tentang struktur dari prosedur text? Ada? Struktur dari prosedur text? Raise up. Raise your hand. Okay, bisa. Stand up, please. Structure of procedure text is goal. First one is goal. The second is material Material. and step. Step. Okay, give your applause.
Okay, the next one is what is the language feature you use when you write the prosedur text? Apa bahasaan atau kalimat atau grammar tenses yang digunakan ketika kalian menulis sebuah prosedur text? Yang lain? Oke, William. The structure that are simple present tense, imperative sentence, and positive sentence. Okay, the first one is simple present, use simple present, and then imperative, and then last one we use connective for procedure. Okay, big simple. Okay, so before we end the meeting, so I have sent you the reflection in WhatsApp group. Jadi Bapak sudah kirimkan refleksi di WhatsApp group. Ya silakan sebentar, silakan isi untuk refleksi pembelajaran hari ini. Oke? Oke. Do you have any questions so far about this topic? Okay, thank you. Are you already understand what the topic? Yes. Yes. Good. Before we end the meeting, so let's pray together. Could you please, Nanda, lead the prayer? Before we end the meeting, let's pray together. Pray again. Pray finish. Okay, thank you very much and see you next